और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ધ આઈ નોલેજ યુટ્યુબ ચેનલ। તો જી હા, ઇસરોને સક્સેસફુલી अपना આદિત્ય L1 મિશન લોન્ચ કરી દીધું છે અને આપણું જે સેટેલાઇટ છે તે એની ઓર્બિટની અંદર સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ થઈ ચૂક્યું છે। Aditya L1 satellite separated. તો આ વિડીયોમાં આપણે તેની લાઈવ વિઝ્યુઅલ્સ અને આદિત્ય L1 ને આખા મિશન એનિમેશન द्वारा समझीશું। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। 3, 2, 1. चलिए देख लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन। तो आ विषय हूँ एक वीडियो बनावी चूक्यो छुं जेमां मैं तमने आदित्य L1 मिशन विषे संपूर्ण जानकारी आपी दीधी छे। तो आ वीडियो तमने आ वीडियोना डिस्क्रिप्शनमां पण आपी दईश। तो आ वीडियोने पण तमे जईने जोई शको छो पूरेपूरी डिटेल्स के कई रीते आखुं आपणुं आदित्य L1 मिशन शुं छे, तेना ऑब्जेक्टिव शुं छे, के तेनुं शुं आखुं मिशन आपणे सेना माटे लॉन्च करेलुं छे। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended. આદિત્ય L1 PSLV રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરવા ઈસરો જઈ રહ્યું છે અને PSLV રોકેટના તમે સ્ટેજ આ ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે થાય। તો હું તમને ચલો લાઈવ વિઝ્યુઅલ્સ દેખાડી। 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Air lead strap on separated. तो इसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. Velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Ring covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Second stage separated. Third stage ignited. Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 Aditya L1 mission accomplished. યા તમે લાઈવ વિઝ્યુઅલ્સની અંદર જોયું કે આપણું આદિત્ય L1 મિશન સક્સેસફુલી તેની ઓર્બિટની અંદર ઇન્સર્ટ થઈ ગયું છે અને આ લાઈવ તસવીર તમે સેલિબ્રેશનની જોઈ શકો છો। आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen.
by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big. આદિત્ય L1 ની અંદર જે આપણે પેલો જોઈન કરેલા છે તે આ બધા છે, બરાબર? અને આ પેલોડ કઈ રીતે વર્ક કરે તેનું હું તમને એનિમેશન દ્વારા સમજાવું. The Aditya L1 mission carries a suite of 7 scientific payloads to carry out systematic study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, studies the solar corona and dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SUIT payload, images the solar disk in near ultraviolet and also measures the solar irradiance variations. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, aspects and plasma analyzer package for Aditya, PAPA payloads study the solar wind and energetic ions as well as their energy distribution. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXUS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, Helios, study the X-ray flares from Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is intended to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. The science payloads of Aditya L1 are indigenously developed by different laboratories in the country. VELC is developed at the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, Suit Instrument at Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, Aspects Instrument at Physical Research Laboratory, Ahmedabad, PAPA payload at Space Physics Laboratory, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, SOLEXUS and Helios payloads at UR Rao Satellite Centre, Bengaluru, and the magnetometer payload at the Laboratory for Electro-Optic Systems, URSC. લાસ્ટમાં આપણે આદિત્ય L1 નું લાઈવ અપડેટ જોઈ લઈએ કે અત્યારે આદિત્ય L1 મિશન આપણું ક્યાં છે. તો તેનું જે ફર્સ્ટ આપણું જે ઓલું મેન્યુઅર હતું તે સક્સેસફુલી થઈ ચૂક્યું છે અને સેકન્ડ મેન્યુઅર છે તે સપ્ટેમ્બર 5 ના રોજ થશે. તો આપણે આપણા આદિત્ય L1 મિશનને બેસ્ટ ઓફ લક કહીએ અને આને મિશનને પહોંચતા માટે એપ્રોક્સિમેટલી 4 મંથ જેવો સમય લાગશે. તો આપણે આપણા બધા તરફથી ઈસરોને બેસ્ટ ઓફ લક કહી અને આપણે આપણા ઈસરો અને તેના સાયન્ટિસ્ટ પ્રત્યે આપણે હંમેશા ગર્વ અનુભવવું જોઈએ. તો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને વિડીયોને જ્યાદા से ज़्यादा શેર કરી દો. થેન્ક યુ એવરીવન.